Now, with technology, one of the things that occurs is that there's so much energy out there now with the Wi-Fi and all of that sort of stuff, that it's very easy to get confused with whether we are having a communication with entities or whether we're having a communication with people in bodies. Então, e com isso da tecnologia é muito fantástico, a gente tem Wi-Fi, a gente tem toda essa tecnologia ao redor do mundo, em todo lugar, mas é muito difícil, às vezes, a gente perceber quando a gente está tendo uma comunicação com entidades e quando a gente está tendo uma comunicação com pessoas com corpos. I have a question on that. Yeah, sure. Can I ask a question? Yeah, my question is exactly this, because due to technology, I know entities, they do communicate through technology. They kind of, it's easier for them to communicate through that, you know, and I would like to know, how can we perceive when we are having a communication like online, for instance, you know, with a person in body or an entity? Então, eu perguntei para o Liam, porque a minha pergunta é que realmente eu tenho consciência de que as entidades é muito mais fácil para elas se comunicarem através de energia elétrica, assim, então, tecnologia, assim, e eu perguntei para ele como que a gente pode perceber, por exemplo, quando você está se comunicando com alguém, pela internet principalmente, quando é a entidade, quando não é a pessoa, ou quando é a pessoa com o corpo. Yeah, good question. Boa pergunta. I'm going to start off by telling a story about bumblebees. Eu vou começar contando uma história sobre mamangavas, bumblebees, abelhas e mamangavas. I have a friend that keeps bees, and he was telling me that a lot of bees get lost now because they get confused with all of the vibrations from electric power cables. Então, eu tenho um amigo que ele cria abelhas e ele fala que é muito difícil as abelhas, assim, às vezes elas se confundem com a vibração delas mesmas, né, o barulhinho que elas fazem, com a vibração dos fios elétricos. So a bee is able to find its hive because it follows energy lines within the earth. Então, uma abelha pode encontrar a sua colmeia porque ela segue linhas de energia na Terra. And when we put a electrical cable across those lines, it creates an interference for the bees, and they get confused as to whether it's a ley line or an electrical line. E quando a gente põe tantos cabos elétricos assim no planeta, na Terra, as abelhas ficam muito confusas, porque eles têm dificuldade de reconhecer quando é uma ley line e quando é um cabo elétrico. Can you please a little bit just about ley lines, a very short brief, because I'm not sure all people are aware of what that is. Sure. Eu pedi para ele explicar um pouquinho de ley lines, porque eu sei que nem todo mundo tá sabendo do que é isso. Okay, so a ley line is an energy that runs through an energy channel that runs through the earth. Então, a ley line é um canal de energia que corre pela Terra. That's basically it, and that's what bees follow, that energy. E é basicamente isso, e é o que as abelhas seguem, elas seguem a energia. So my friend told me that if you find that bees are not coming back to your hive, you show them the energy of the acoustical energy of the ley lines, and you show them the electrical energy of the electric power lines, and then they can perceive the difference. Então, meu amigo me disse que se suas abelhas não estão voltando para a colmeia, então você mostra para elas a onda acústica das ley lines, você
trabalha isso com elas e você mostra que é diferente das ondas elétricas. Cool. And then you ask the bees to follow the acoustical ley line and they'll be able to get home with ease. Uau. E daí você mostra para as abelhas que é para elas seguirem as ondas acústicas das ley lines, que daí elas vão ser capazes de voltar para casa com isso. Uau! So it's the same with entities. Então é a mesma coisa com entidades. We've just got to learn how to identify the energy of an entity compared to an energy of either an electrical communication or somebody else's thoughts or feelings. Então a gente tem que aprender a identificar a energia de quando nós estamos nos comunicando com uma entidade e de quando nós estamos nos comunicando com algo que é elétrico, eletrônico, e de quando nós estamos nos comunicando com pessoas. Okay, so let's do a little exercise now. So that we Vamos can fazer get that pequeno energetically. exercício agora para que a gente possa perceber isso energeticamente. So right now, you can close your eyes if you're not driving. If you're driving, don't close your eyes. Então agora vocês podem fechar seus olhos. Se vocês não estão dirigindo, se vocês estão dirigindo, não feche seus olhos. Okay. And just feel the energy of your body. E sinta a energia do seu corpo. Okay. Now ask. Agora pergunte. All the entities that are around you right now. Para que todas as entidades que estão ao seu redor agora to reach out and to touch the energy around your body. Para alcançar e tocar a energia ao redor do seu corpo. Get a sense of that. It doesn't matter if you don't feel it, just get a sense of it. Tenha um senso disso, não importa se você não sinta isso, tenha um senso disso. Okay, now that is the energy of an entity touching your energy. Agora, essa é a energia de uma entidade tocando a sua energia, tocando você. Cool. Now ask all of those entities that are around you to back right off outside of your room, 100 feet. Então agora peça a todas as entidades que estão ao seu redor agora que afastem-se de você uns 100 metros. And keep expanding and ask them to move away. Yeah, I am that cool. Agora, continue expandindo. Soda, Diet Coke, do you have? And if you are talking right now, can you please mute yourself? Você que está falando agora, você pode se colocar no mudo, por favor? Okay. That energy. Essa there, energia. Notice aí, how it's different to when an entity touches you. Note como é diferente de quando uma entidade te toca. Okay. Now, so that's the difference. Thank you for whoever was talking, because that's the energy of a person in a body, and that is different to the energy of an entity. Então, gratidão pela pessoa que estava falando, porque essa é a energia de uma pessoa num corpo, e isso é diferente da energia de uma entidade. Mas mesmo assim, se você puder colocar você no mudo, por favor, porque senão fica difícil na gravação, quando as pessoas forem ouvir, e tá dando para ouvir a televisão ao fundo, por favor. I asked them to mute because it interferes with the recording. I've muted everyone now. I have the power. Yeah, thank you. Cool. Now, you can open your eyes. Vocês podem abrir seus olhos. Oh, somebody is still not. Okay. Whoever that is, can you please mute yourself? Quem quer que seja, você pode se colocar no mudo, por favor?
Liam, I guess you have to do it. You have to close everyone. I can't find the person. Her name, Tiana. Luciana Moreira. Yes. Thank you, Luciana. Agora sim. Pede para o Liam fechar todos os microfones. Ele consegue fechar eu pedi, agora você fecha o seu, Lilian, por favor. Que agora ele fechou, ficou só o meu e o dele. Gratidão. Okay, good, cool. We can go on. Cool. Okay. So the thing is what I'm trying to play with is to be in question and to get the sense of the different energies of an entity as compared to an electrical communication, like an email or a telephone or a person. O que eu quis fazer com vocês é que vocês comecem a brincar com isso e vocês percebam a diferença de energia que tem com uma pessoa, com corpo, com uma entidade e com alguma coisa que é eletrônica, que é como um e-mail ou um telefone. So, everywhere where people are getting frustrated with this call or not understanding it or getting angry at somebody because there's a lot of noise on here, can we now destroy and uncreate all of that, please? Yes, todos os lugares onde alguém está ficando entediado com a chamada, ou não está entendendo isso, ou não está gostando porque tem muito barulho, ou está frustrado com a chamada por algum motivo, e a gente pode agora destruir, descriar tudo isso? Sim, yes. Hey, good, bad, right, wrong, papa, Konai, short boys and beyond. So, notice the space there now. Is there more space or less space? Então percebam o espaço agora. Tem mais espaço ou menos espaço? There's more space because we have cleared the energy. Tem mais espaço porque nós liberamos a energia. So, entities will try to connect with you through technology, through thoughts, feelings, and emotions. As entidades vão tentar se conectar com você através da tecnologia e através dos pensamentos, sentimentos e emoções. And in order for you to know if it's an entity or not, the best thing you can do is ask a question. E de forma que você possa saber qual é a diferença entre uma coisa ou outra, então você pode fazer uma pergunta: isso é uma entidade ou isso é uma pessoa? So entities, an easy question to ask is this an entity? Então, em entidades, uma pergunta fácil é somente perguntar: isso é uma entidade? Okay, so like in the mornings around 4 o'clock, I always get this sort of little bit of a sore throat and I want to cough. Então, de manhã, eu sempre entro nesse momento que eu tenho mais ou menos como que uma dor de garganta e eu, de repente, começo a tossir. And for a long time, I thought, I looked at all the physiological things, like, I'm sleeping incorrectly, it's cold, I'm coming down with the flu. E por muitas vezes eu pensei, nos fatores fisiológicos, eu estou deitado incorretamente, eu dormi mal posicionado, ou eu estou pegando uma gripe, um resfriado. And then one day I asked, is this an entity trying to connect with me? E daí um dia eu perguntei, isso é uma entidade tentando se conectar comigo? And it was light, so I knew it was true. E era leve, então eu sabia que era verdade. Okay, and then I asked the entity to come back in the morning and talk to me when I was awake. Stop trying to wake me up.
E daí eu pedi para a entidade voltar e falar comigo de manhã, e que daí eu estaria disponível, que daí eu estaria acordado, mas para parar de tentar se comunicar comigo quando eu estava dormindo. So there's two ways that entities will connect with you. One is psychological and the other one is physiological. Então, tem duas maneiras pelas quais as entidades vão tentar se conectar com você. Uma delas é psicológica, a outra delas é fisiológica. Okay, so the coughing is like a physiological. It's somehow your body is aware of an entity. E a tosse, ela é fisiológica. Então, de alguma forma, o seu corpo está consciente das entidades. So the physiological signs can be, some classical signs are sneezing, itchy throats, E crying a parte fisiológica, os sinais fisiológicos pode ser dor de garganta, pode ser espirrar, pode ser chorar, rashes, coceiras, shivers. arrepios. Yeah. A lot of, and that can even go into sickness and disease if the entity really wants to get your attention and you are ignoring it. E realmente isso pode chegar ao ponto de se transformar numa doença. Se você está ignorando a entidade, ela quer se comunicar com você. I have another question. Can I ask another question? Sure. I heard that it's possible to facilitate the entity of the viruses or the bacteria, the pathogenic entity. And this was quite new for me. Like, you know, I had never thought of that. Like, is it so? Like, eu perguntei para o Liam porque eu ouvi recentemente de facilitar a entidade vírus ou bactéria, a entidade patogênica. E para mim isso é muito novo, assim, diferente, porque essa é a primeira vez que eu ouvi, eu já fiz um monte de classe de entidades, assim, então perguntei para ele sobre isso. Well, the definition of an entity is anything that has a life force of its own. A definição de entidade é qualquer coisa que tenha uma força de vida própria. So you can have a book has a life force of its own, a business has a life force of its own, a horse has a life force of its own, and a bacteria, does it have its own life force? Ok, então um livro tem a sua própria força vital, um negócio tem a sua própria força vital e também uma bactéria tem sua própria força vital. What's your answer, Monica? Ok, it's possible to facilitate that. Yeah. Thank you. So, Yes, então ele perguntou qual era a minha resposta e sim, é possível facilitar a entidade do patógeno. yeah. So you just have to be in question and go, okay, so is this an entity? And when we talk about entities, we're usually talking about people that don't have bodies. Is this an entity? Is this a person? Is this a bacteria that's connecting with me? Ok, então a gente só tem que estar na pergunta, porque normalmente quando a gente fala de entidades, a gente está se referindo a pessoas sem corpo, a um ser sem corpo. Então a gente tem que fazer perguntas, ok, isso é uma entidade ou isso é uma bactéria que está tentando se conectar, se comunicar comigo? Yeah. Now I see some people laughing and giggling there. Agora eu vejo algumas pessoas rindo aí. So you're not going to clear the bacteria the same way that you're going to clear an entity. So you've got to be aware of that. Então você não vai facilitar uma bactéria da mesma forma que você vai facilitar uma entidade. Então vamos deixar claro isso. But you can communicate with it, with a bacteria or an entity in a similar way by asking questions. Mas você pode se conectar com uma bactéria ou como uma entidade da mesma forma, fazendo as perguntas similares.
For instance, if you've got a urinary tract infection caused by a bacteria, you could ask it a question like, is this bacteria a contribution to my body? Então, por exemplo, se você tem uma bactéria no trato urinário, uma infecção no trato urinário causada por bactéria, você pode perguntar, é essa bactéria uma contribuição para o meu corpo? And if it's not, then you could use killing energies, or you could go to the doctor and get a tablet. Ok, e daí você, se não for, você pode usar as energias de matar, ou você pode ir ao médico e você pode realmente pegar um remédio, alguma coisa. Yeah. Monica. Okay, I was going to ask a question because, this is something I know it's not like entities, is more like a foundation, but I see sometimes that people start using the tools, start doing access, but then they avoid going to the doctor, like the vampire avoids the light, or something like that. And for me, this is kind of strange because I am always in question, what does my body require? Can you say something a little bit? Certainly. That's a great point there, is you want to always stay in question. Going to the doctor is not a wrongness. If you're avoiding it, then you're excluding that from your reality. Ok, então eu perguntei para o Liam, porque assim, eu falei que é mais, talvez, fundamento do que entidades, mas assim, é porque as pessoas começam a fazer access e daí eles evitam ir até ir no médico, assim como o vampiro evita a luz, né, assim, e daí eu perguntei para ele, assim, porque pro meu ponto de vista, a gente tem que sempre estar na pergunta, né, assim, do tipo, quando requer até uma coisa ou outra, e ele falou que é uma pergunta legal, porque sim, a gente sempre tem que estar na pergunta, porque se você rejeita ir ao médico, você está cortando aquilo da sua realidade. One of the things. Yeah, go on. When you reject entities, when you say no, they don't exist, you are doing the same. You are cutting them out of your reality. Exactly. So I was just about to say that. You must be psychic. Yeah, eu falei para o Liam a mesma coisa com entidades, porque se você também está rejeitando elas, você está cortando elas da sua realidade. Ele falou, sim, eu ia falar isso, você deve ser psíquica. This is the thing with entities. If you resist them, they will persist. E essa é a coisa com entidades. Se você resiste a elas, então eles vão persistir. So years ago, I used to sneeze and sneeze and sneeze. I'd sneeze for 3 or 4 days in a row and be totally exhausted. Então, anos atrás, eu costumava espirrar, e eu espirrava por horas e horas seguidas, e daí eu ficava totalmente exausto depois. And I tried everything to change it. Neti pots, that's salt water through the nose, medication, yoga, breathing exercises, homeopathics, everything. E eu tentei tudo para curar isso. Negocinho de água no nariz, yoga, remédios, exercícios, tudo. Homeopatia. Years later, I asked, is this an entity? And it was, and the sneezing stopped immediately. E anos mais tarde, eu perguntei, isso é uma entidade? E daí, os espirros pararam imediatamente. Now, I had that sneezing for 7 years. Agora, eu tive esses espirros por 7 anos. Wow, quite a long time. Muito tempo. Yeah, I'm not bright. Cute, but not bright. Ele tá falando que ele não é esperto. Ele é bonito, bonitinho, mas ele não é esperto. Okay. One of the things I'd like to get you guys to understand, though, is it's not always entities. You have to stay in the question. Ok, uma das coisas que eu gostaria que vocês entendessem, gente, é que não é sempre entidades. Vocês sempre têm que estar na pergunta. Don't come to the conclusion, oh, I'm sneezing, it's an entity. No, ask, is this an entity?
Não vá para a conclusão. Ah, eu estou espirrando, isso é uma entidade. Não, pergunte, isso é uma entidade? Okay. Cool. So I just want to finish off. So we started to, that's the physiological symptoms of an entity communication. E eu só gostaria de terminar aqui. Esses são os sintomas fisiológicos de uma comunicação de entidades. And then there are the psychological symptoms. Agora tem os sintomas psicológicos. That's the thoughts, the feelings, and the emotions. E isso são os pensamentos, sentimentos e emoções. Now, the cool thing is, it's the same question as you would ask with a physiological Agora, symptom. a coisa legal é que você vai fazer as mesmas perguntas que você faria para um sintoma fisiológico. So, if you wake up depressed, okay, that's a psychological symptom, or it's a psychological awareness of something that you are resisting. Agora, se você acordou deprimido, por exemplo, esse é um sintoma psicológico de alguma coisa que você está percebendo. So you can start off with, who does this belong to? You know, that boring talk. Então, você pode começar com aquela pergunta: a quem pertence isso? Aquela conversa, entre aspas, chata. Descobrir isso. Depression is a feeling, and it's 98% of your thoughts, feelings, and emotions are not yours. So who does it belong to? Return it to sender. Então, porque a depressão é um sentimento e 98% dos sentimentos, pensamentos e emoções não são seus. Então, daí você faz a pergunta: a quem isso pertence, e devolve para quem enviou. So, and then if it doesn't lighten up and go away, then you can ask, oh, is there an entity here? Agora, se isso não muda e não vai embora, daí você pode perguntar: tem alguma entidade aqui? And then we can start using the tools from Talk to the Entities to either have a communication, clear the entity, or receive the entity. Agora, daí é a hora que você vai usar as ferramentas de falando com entidades, que você pode facilitar a entidade, se comunicar com a entidade ou receber de entidades. One of the cool things about just asking that question, is there an entity here, is that it acknowledges the entity. Uma das coisas legais aqui de fazer a pergunta: isso é uma entidade? É reconhecer a entidade aqui. And in the acknowledgement, a lot of once they are acknowledged, a lot of them will just leave. Oh, somebody noticed me. That's cool. That's all I wanted. Então, só de reconhecê-los, muitos deles vão embora, porque eles vão falar assim: olha, alguém me reconheceu aqui, isso é legal, e eles vão embora. If you look at an entity like a child, when a child keeps on pulling on you and keeps on pulling and mommy, 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 and you resist it, it keeps getting worse and worse and worse until they scream and yell. Então, se você vê as entidades como se fosse uma criança que fica puxando assim a sua roupa para chamar a sua atenção: mamãe, 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 e você está resistindo a ela, então daí realmente isso é muito desconfortável. So it's like an entity. When you ignore it and you keep on, it will just keep on pulling and pulling and pulling. Então é como uma entidade. Se você os ignora, eles vão ficar fazendo de tudo para chamar sua atenção. When the child does that, you say, oh, what is it that you want? Quando uma criança faz isso, você fala: ok, o que é isso que você deseja? And then the child will go, oh, I just want a hug. Or what? It might be something simple. I just want to be acknowledged. E a criança daí vai falar: eu só queria um abraço. Ou pode ser alguma coisa assim, bem simples. Ou eles só queriam realmente que você os reconhecesse.
And when you ask an entity, is this an entity? It's like, they recognized I'm here. Hallelujah, I found my person. E daí, se você pergunta se é uma entidade e é uma entidade, então eles estavam querendo esse reconhecimento, eles falam, ele me reconheceu aqui, aleluia, finalmente alguém me reconheceu. Cool. Okay, so have we got any more questions? Tem alguma pergunta a mais? O Liam gostaria de saber. Vocês têm alguma pergunta para o Liam, para que eu possa fazer para ele, ou não? Vocês podem fazer perguntas também. Liam, I guess people are shy. Yeah, Brazilians, they're all shy. Yeah, well, I'm kind of not. I just would like to thank you for what you mentioned about it. It's not always entities, because what I have seen here in Brazil, like people say, no, everything is entities, and so thank you for telling them that it's not always entities, okay? Eu tô agradecendo, Liam, que a gente falou que os brasileiros são tímidos porque as pessoas não estão fazendo perguntas, mas daí eu falei assim, mas eu queria agradecer por você ter falado dessa questão de que nem sempre são entidades, porque eu tenho realmente visto muita gente aqui no Brasil, tudo é entidades, e realmente o Liam colocou que não, nem sempre são entidades. Yeah, and I'd like to add to that by saying that as soon as you start choosing a talk to the entities class, then your awareness about the spirit world and about this reality will start to increase exponentially. Yes, and this is true. I can assure that. E o Liam falou que ele gostaria de adicionar isso, que quando você escolhe fazer a classe de entidades, de falando com entidades, a sua consciência do mundo espiritual e desse mundo também aumenta exponencialmente. E isso realmente é verdade. Eu fiz 6, então realmente, uau, garanto isso. Yeah. So we'd like to invite you to more awareness through Talk to the Entities classes. Então, nós gostaríamos de convidar vocês para mais consciência através da classe de Falando com Entidades. Okay. My classes are at the end of April and all through May in Brazil, so you're welcome to come along. E as minhas classes são do final de abril e durante o mês de maio no Brasil, então vocês estão convidados para participarem. Então vai ter no Rio de Janeiro, vai ter em Campinas e vai ter em Porto Alegre, por enquanto, o que mais é possível, como pode melhorar. And Shannon O'Hara, Talk to the Entities boss. E a Shannon O'Hara, a chefe de Falando com Entidades, will also be in Brazil after those classes to teach an advanced class and also an advanced nature spirits class. E ela também vai estar no Brasil após essas classes, no final de maio, para facilitar uma classe avançada de entidades e uma classe avançada de espíritos da Terra. Now, Can I say something about the advanced class? Because I translated an advanced class. And I adore this class, eu só pedi para ele se eu podia falar um pouquinho sobre a classe avançada, porque eu traduzi uma classe avançada da Shannon, e assim, é uma classe fantástica, porque primeiro você aprende o básico na classe inicial, depois você entra no avançado e você realmente mergulha no receber de entidades, criar com entidades. Então, assim, é muito gostoso. É uma classe muito, muito gostosa, muito poderosa, assim, e que aprofunda ainda mais nesse universo, que é um universo que, assim, para mim, pelo menos, me encanta. Eu adoro, eu me sinto bem nesse universo mesmo. Thank cool. You. That sounds sexy, Monica.
Thank you. But I do adore entities and entities class, the spiritual world. Wow, it's amazing for me, And when I translated the advanced class, wow, like, my gosh, it was amazing. It was amazing, I was mesmerized by that. Yeah. And so all the Talk to the Entities class is about awareness. It's not about woo-woo stuff, metaphysical, spiritual stuff. It is about being aware, about you being the dominant entity in your reality and creating what it is that you'd like to have. Então, todas as classes de Falando com Entidades são sobre consciência. Não é sobre coisas metafísicas, coisas espirituais. Não, é sobre consciência e sobre você ser a entidade dominante na sua vida. Cool. So I'll be in Rio at the end of April, and then I'm going down to, where am I going to? Porto Alegre, and then up to Campinas, and then back to Rio for the classes with Shannon. Então eu vou estar no Rio de Janeiro em final de abril. Daí eu vou para Porto Alegre, depois eu vou para Campinas, depois eu volto para o Rio com a classe de entidades da Shannon. I'd like to teach 100 of you with the Talk to the Entities beginner class, and to take all of you to Rio to see Shannon in her class. That would be fun for me. That's my target. Eu gostaria de ensinar 100 de vocês na classe de iniciantes de entidades e depois levar todos vocês para a classe avançada de entidades com a Shannon. Isso realmente seria muito divertido de fazer. É o meu objetivo. I'd like to make Shannon's life really, really difficult. Eu gostaria de fazer a vida da Shannon muito, muito difícil. Because we'll take so many people there that she'll have to find a bigger venue. Porque daí, se nós levarmos muita gente lá, ela vai ter que achar um espaço maior. So, how much fun could we have with that? Então, quanta diversão nós podemos ter com isso? Okay, if we have no more questions, we'll leave it there. And I'd like to thank everybody for coming on. It's truly amazing. Like, go back and listen to the beginning of this, because you'll notice now at the beginning, there are a lot of entities that were trying to get our attention. And the beginning of this call or this Zoom was difficult because there were so many entities trying to get us, get our attention. Ok, então a gente vai finalizar agora, se não tivermos perguntas mais, mas eu gostaria que todos vocês voltassem para essa chamada, principalmente o início dessa chamada, porque se vocês não prestarem atenção, vocês vão perceber quantas entidades tinha logo no começo, tentando chamar a nossa atenção, tentando tornar essa chamada difícil, e vocês vão perceber a diferença agora no final. So if you really want to know the energy of entities, pause, go back to the beginning of this video right now and listen to the first 10 minutes from expanded awareness, and you'll get that frustration that's coming through, the weird energies that are there, where everybody is trying to talk all at once. We even had people in bodies trying to talk at once. We had entities trying to talk all at once, and you'll get the energy of it. Então, se você quiser perceber a energia das entidades, então eu peço que você volte no início desse vídeo, assim que a gente terminar aqui, assista os primeiros 10 minutos a partir dessa expansão que vocês estão agora, e daí perceba
como fica claro toda a frustração de todas essas entidades que queriam se comunicar, todas as pessoas que queriam falar tudo ao mesmo tempo. Perceba a diferença nisso. But none of you would do it because you don't really want to have the freedom and ease of knowing what an entity communication is like. Mas nenhum de vocês vai fazer isso porque nenhum de vocês quer ter a facilidade e a tranquilidade que se comunicar com entidades e ter consciência de entidades traz. Cool. Mônica, Oi. no caso, o curso vai ser do dia 27 ao dia 29 no Rio de Janeiro, né? E no primeiro dia, a introdução faz parte do beginning, como que é? Lillian asked a question. She would like to know the course is going to be on the 27th, 28th of April in Rio de Janeiro, and she would like to know if the introduction is part of the beginner's class or not. It is. É parte sim, tá incluso. Ok. That was Não vai ter nenhuma classe extra, então. Will there be any extra class? I'm not sure yet. Will there? Eu não tenho certeza ainda. Vai ter. Ok. Please create one. You know, spirits, nature spirits. I know you're very good at that. And also light spirits. I know you have knowledge of that. Eu pedi para ele criar classe dos espíritos da natureza, porque ele sabe muita coisa sobre isso, e dos espíritos de luz, porque ele tem conhecimento disso. Yeah, we might do ask and you shall receive. We may do a receiving from nature spirits class in São Paulo. Who knows? Talvez, peça e receberás, a gente pode ser que faça uma classe de recebendo dos espíritos da natureza, talvez em São Paulo. Yes, please, 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 I can translate that because, oh my God, I love it. E eu falei para ele fazer isso, porque daí eu traduzo, porque assim, essa classe, os espíritos da natureza é fenomenal. É fenomenal trabalhar com eles e ele tem realmente o dom para isso. Como pode melhorar? Ok. E como que faz as inscrições? Onde que as pessoas se inscrevem para poder realizar as classes? Where can people find the links for them to register for the classes in Rio, in Campinas, in Porto Alegre? Yeah, you can go to my website. Vocês podem ir para o meu website. What is it? I'm going to type it here on the Zoom. www.accessconsciousness.com/class/Liam Phillips. Yes. I'm just class/Liam Phillips. Yeah, the Rio class is not up there yet. We'll get it done in a few days. A classe do Rio não está lá ainda. A gente vai ter isso pronto em alguns dias. Yeah, and the receiving from nature spirits. If I don't really want to do that class, but if you guys want me to do that class, then you're going to have to get a lot of people there. Ok. Eu realmente, a classe de receber dos espíritos da natureza, eu realmente não quero fazer essa classe. Então, se vocês querem fazer essa classe, vocês vão ter que realmente pôr muita gente lá. Oh my God! So it's, you have to beg for it. Então, vocês têm que implorar por isso. Okay. For practice. Cool. Yeah. Okay. Any other questions? Alguma outra pergunta? No, cool. You're saving all the questions for the classes. Thank you so much. Vocês estão guardando todas as perguntas para a classe. Gratidão. Com certeza. Cool. So let me leave you with a question. What if you were more like a bee, a bumblebee, and you followed the energy of what you know is true and real for you? That is
energy that is light is true for you. Então, e se eu vou deixar vocês com uma pergunta? E se você fosse mais como uma abelha? E se você seguisse mais a energia do que é leve para você? Como seria isso para você? Thank you. Yeah. Cool. Okay. Legal. Ok. Grazie. Is it gracias or grazie or Gratidão. gratidão? Gratidão. Gratidão. Yes. Okay. Yes, almost there, but very good. Yes. It sounds Japanese. Gratidão. Tem som de japonês. Yes, gratidão. The end is a little bit different, but then I'm going to teach you when we meet. Okay. Okay. Cool. Okay. Arigato. Oh no, Legal. gratidão. Arigato. Gratidão. Yes. Okay. Gratidão, gente. Thank you, everybody. Gratidão a todos. Tchau. Tchau, obrigada. Até mais tarde. Bye. Thank you.